Mchakato wa kufanyia katiba marekebisho unazidi kupamba moto, huku Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC ikidokeza kwamba itamgharimu Mkenya mlipa ushuru takriban shilingi bilioni 10 kufadhili zoezi hilo. Swali likiwa ni je, taifa hili lina fedha za kutosha kuweza kuendesha zoezi hilo, ikiwa kwamba nakabiliwa na deni kubwa la kiserikali. Ukiendelea kutafakari hayo, mtazamaji, tutakuwa nakufahamisha vile vile safari ya kuafiki ajenda 4 kuu ya kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta. Baada ya hii leo, waziri wa ujenzi na ustawi wa miji au katibu katika wizara ya ujenzi wa miji Charles Hinga kuweka wazi kwamba Wakenya wapatao 23 watakuwa wananufaika na mradi huo. Hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa nakufahamisha hapa kwenye darubini ya Channel 1, lakini kabla ya hayo yote tuangazie vidokezo. Tume ya IEBC yasema itagharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 kuandaa kura ya maamuzi ya kurekebisha katiba. Kenya yathibitisha visa 148 zaidi vya maambukizi ya virusi vya corona katika muda wa saa 24. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya afutilia mbali hatua ya kusitisha shughuli katika kaunti baada ya seneti kupitisha mfumo wa ugavi wa mapato. So private fitness clubs may reopen immediately and observe all the containment measures, including strict social distancing, sanitization, hand washing, among other measures as provided in the guidelines. Na michezo yote humu nchini isipokuwa ile inayofanya wachezaji kukaribiana au kugusana yatarajiwa kurejelewa mara moja. Dakta mtazamaji, darubini ya Channel 1 inangoa nanga sasa hivi. Naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara ni Simon Karodha, nikikuletea taarifa hizi kwa niaba ya mwanahabari mwenza Khalid Abdullahi. Inangoa nanga na taarifa kwamba itagharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 zaidi kuandaa kura ya maamuzi ya kufanyia katiba marekebisho, kwa mujibu wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Tume hiyo imesema kuwa mbali na kiasi hicho, muundo msingi ulioko ni changamoto kubwa katika kuwezesha kuandaliwa kwa shughuli hiyo bila matatizo yote, kwani shughuli hiyo inadokeza kwamba 70% ya nchi hii haina mtandao wa interneti ya 3G unaohitajika katika kuwasilisha matokeo ya njia ya kielektroniki. Tume ya IEBC imekiri kwamba jinsi hali ilivyo sasa itakuwa changamoto kubwa sana kutekeleza mchakato adilifu wa kiuchaguzi. Kwa tume hiyo, chini ya 30% ya nchi hii ina mtandao wa internet wa 3G unaohitajika kuwezesha kuwasilisha matokeo kwa njia ya kielektroniki. Presiding officers are forced to send the picture and the text. Then the text flies because it can fly even with minimal network of 3G. Then as they walk or as they drive towards the tallying center, they come across some 3G network. Then it flies. The picture moves. Then the next thing you hear in the presidential petition, transmission was not done from polling station. So definitely, if 3G network is not enhanced across the country, that problem is bound to happen in 2022 and going forward. Until you realize on election day that you don't have connectivity, or the media cannot cover it, it makes it impossible for you to say you are equal to somebody from another region. Tume hiyo inasema kuwa iwapo nchi hii itaandaa kura ya maamuzi kuhusu marekebisho ya katiba jinsi inavyopendekezwa na wale wanaounga mkono mpango wa maridhiano BBI, zaidi ya shilingi bilioni 10 zitahitajika kutekeleza shughuli hiyo. Tume ya IEBC inasema kuwa mabadiliko yoyote wakati kipindi cha uchaguzi kinapokaribia yatasababisha changamoto kubwa katika upangaji. If election laws are amended 6 months to election instead of 2 years to election in terms of best practices, you prepare your manuals and processes and procedures last minute. If you have prepared 2 years before and law comes and changes, election is a highly regulated process, you must go back and change all your processes. Akiongea kwenye mkutano wa kituo cha demokrasia ya vyama vingi, kiongozi wa wengi katika seneti Samuel Pogisio alisema kuwa taasisi hiyo inafaa kuimarishwa kama njia ya kuboresha demokrasia nchini. And I have not even talked much about oversight, because therein lies where the monies go and how those monies are
directed to the diversities of our populations. Viongozi waliohudhuria mkutano huo kuhusu maadhimisho ya siku ya kimataifa ya demokrasia walionya kwamba demokrasia inakabiliwa na hatari. Huku uchaguzi mkuu ukikaribia, mtihani sasa ni kwa wabunge kuhakikisha kwamba nchi inapata mwelekeo bora katika uchaguzi zijazo. Irene Mchuma Odim, darubini ya Channel 1 katika kaunti ya Nairobi. Kontu Irene Mchuma Oding. Kwingineko ni kwamba Kenya imedhibitisha visa 148 zaidi vya maambukizi ya virusi vya corona katika muda wa saa 24 kutokana na sampuli 2438 zilizopimwa na kufikisha 36724 jumla ya watu walioambukizwa virusi hivyo hapa nchini. Mombasa imenakili idadi kubwa zaidi ya maambukizi leo baada ya watu 44 kuthibitishwa kuwa na virusi hivyo. Wakati wa kipindi sawia wagonjwa 4 walifariki na kufikisha 646 jumla ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Purity Mseo anavalia njuga. Kiwango cha maambukizi ya virusi vya corona kimeongezeka hadi 6% kutoka 5% iliyopendekezwa na shirika la afya duniani WHO ili nchi itambuliwa kuwa imeangamiza virusi hivyo. Watu 148 wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo baada ya sampuli 2438 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Jumla ya watu walioambukizwa virusi hivyo sasa ni 1036. Jumla ya sampuli 1511,614 zilizopimwa. Kati ya visa hivyo 145 ni wa Kenya, huku 3 wakiwa raia wa kigeni. Wa umri mdogo zaidi ni mtoto wa miaka 2. Umri mkubwa zaidi ni mzee wa miaka 75. Kaunti ya Mombasa imenakili visa 40 na kufuatiwa na Nairobi ambayo imenakili visa 32, Laikipia imenakili visa 15, Kiambu 11, Nakuru na Embu visa 7 kila moja, huku Uasin Gishu na Kajiado zikinakili visa 6 kila moja. Kaunti za Taita Taveta na Kisumu zimenakili visa 5, Kitui 4, Trans Nzoia 3, huku Baringo, Elgeyo Marakwet, Kwale, Machakos, Kericho, Makueni na Murang'a zikinakili kisa kimoja kila moja. Watu 98 wamepona kutokana na ugonjwa huo, ambapo 46 walikuwa wakihudumiwa chini ya mpango wa kuwahudumia waathiriwa nyumbani na 52 wakaruhusiwa kuondoka hospitalini. Wagonjwa 4 wamefariki na kufikisha 646 jumla ya wale ambao wamefariki kutokana na ugonjwa huo wa COVID-19. Hadi sasa bara la Afrika limethibitisha zaidi ya visa milioni 1 vya maambukizi. Viwango vya upimaji vimeripotiwa kuwa vya chini, hali inayoweza kubadilisha takwimu rasmi. Zaidi ya watu milioni 30 kote duniani wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona na 943,515 wamefariki kulingana na chuo kikuu cha Johns Hopkins. Watu wapatao milioni 20.4 wamepona. Israel inakaribia marufuku ya usafiri ya kitaifa kwa mara ya pili wakati wa mwanzo wa msimu wa likizo ya Wayahudi. Purity Museo, darubini. Taarifa yake Purity Mseo ndio inatukamilishia awamu ya kwanza ya darubini ya Channel 1 kwa sasa. Napunga unyunyu nikirejea ni mengi zaidi, ikiwemo taarifa kuhusiana na kuachiliwa kwa mbunge wa Kapseret Oscar SUDI. Usibanduke. Mbono unanipikia yako tu simu sai? Kwanza pasti yako imefika ama imepita? Kama imepita na huku niita, tafadhali shishiki hii simu yako. Lakini kama pato ichafika na ukushu utaniita, nitashika. Nitakamatako tu sai. Kuwa mpole, be sorry. Kupata birthday, bonyeza *811 *962#. Bonyeza *811 *962#. Tonight on KBC Channel 1. Kuna tofauti kati ya nzambani shambani. Mimi sielewi bwana. Si shamba ya kulima, ni shamba maeneo nzambani. Wachana na Kiswahili kikaje na Waarabu wa Bemba. Wewe, hizo ni salamu ama mwimbo? Angata kila mtu atocheke na salamu vyema akole. Atakwambiaje? Rafiki yake wa zamani?
Karibu tena mtazamaji, ni furaha iliyoje kufahamu kwamba unatizama. Wengineko ni kwamba Wizara ya Elimu imesema kuwa zaidi ya madawati 1600 mapya ya shule yatakuwa tayari na kuwasilishwa shuleni kufikia mwisho wa mwezi ujao. Akiongea alipokutana na mafundi wa jua kali katika kaunti ya Homa Bay, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alisema ana imani kwamba sekta hiyo itatekeleza kazi hiyo ipasavyo. Profesa Magoha alionya kwamba hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote atakayepatikana akifuja pesa hizo. In order for them to benefit from this initiative from His Excellency the President, let us unite as you offered there, yes, to buy for them the mold for the back of the chair. Right. We appreciate that gesture, and for your information, for your county, you have over 29 million shillings that will come directly. That money is not for anybody to steal. It is to go to the hands of the Juakali boys and girls who are out there. I also want to discourage the phenomenon that you get the contract, then you go to Kisumu to make sure you get equipment from there. No. That is not what His Excellency the President wants. He wants to empower the youth where they are. Tupia jicho siasa mtazamaji. Mbunge wa Kapseret Oscar SUDI ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi nusu milioni pesa taslim, lakini akazuiwa kuhutubia mkutano wote wa umma hadi shutuma za matamshi ya chuki dhidi yake zitakapochunguzwa kikamilifu. Jaji Joel Ngugi wa mahakama ya Nakuru alimwagiza mbunge huyo kulipa bundi mbadala ya shilingi milioni 1 baada ya kuzuiliwa korokoroni kwa zaidi ya juma moja. Siku moja baada ya kuwasilisha rufaa kwenye mahakama ya juu kupinga uamuzi wa kuongeza muda wa kumzuilia korokoroni, Oscar SUDI ameachiliwa kwa masharti. Jaji Joel Ngugi wa mahakama ya Nakuru leo aliagiza kwamba mbunge huyo aachiliwe kwa dhamana ya shilingi nusu milioni pesa taslim. Jaji Ngugi hata hivyo alimzuia mbunge huyo kuhutubia mikutano ya umma hadi shutuma za matamshi ya chuki dhidi yake zitakapochunguzwa. The applicant shall not before a charging decision is made in this case and thereafter until the order is varied by the trial court, make any public utterances or comments akin to those he is alleged to have made, which the state alleges are capable of inflaming public passions and hostilities among communities. SUDI ambaye hajashtakiwa rasmi anashutumiwa kwa kutoa matamshi ya chuki, mienendo isiyofaa, kukataa kukamatwa, kumiliki bunduki kinyume cha sheria na kumshambulia afisa wa polisi. Na pia nataka niseme asante kwa watu wangu ninawakilisha kule Kapseret na Uasin Gishu na Rift Valley na Kenya, kwa sababu nilisema ya kwamba tudumisha amani na tuhakikisha kwamba sisi ni wale hatuwezi guswa ili tutingize amani. Wakati huo uamuzi kuhusu hukumu kwa washukiwa watatu wa shambulizi la kigaidi dhidi ya jumba la kibiashara la Westgate mwaka 2013 umeahirishwa hadi tarehe 5 mwezi ujao. Washukiwa hao watatu wanashtakiwa kwa kuwasaidia wapiganaji waliohusika kwenye shambulizi katika jumba hilo mwezi Septemba mwaka 2013. Mmoja wapo wa washukiwa hao, Mohamed Ahmed Abdi, hata hivyo aliambia mahakama kwamba anahitaji blanketi ya ziada, akisema kuna kibaridi kikali korokoroni. Mshukiwa wa pili, Liban Abdullahi, alilalamika licha katika gereza la Kamiti, akisema uji hauna sukari. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Tukiwa kwenye muktadha huo mtazamaji, Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC inapendekeza kurekebishwa kwa sheria ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ili kuzuia wale wanaotoa matamshi ya chuki kugombea viti, kulingana na Kamishna Wambui Nyuti. Tume ya NCIC inashirikiana kwa karibu na taasisi nyingine husika ikiwemo Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC ili kuhakikisha wanasiasa wa sasa na wale wanaolenga kugombea viti wanasailiwa kwa kina kabla ya kuidhinishwa.
kutokana na visa vya hivi majuzi ambapo baadhi ya wanasiasa walikamatwa kwa tuhuma za kutoa matamshi ya chuki na uchochezi. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa inatafakari kurekebisha sheria ili kuzuia watu wa aina hiyo kugombea viti vya kuchaguliwa. Kulingana na Kamishna Wambui Nyutu, tume ya NCIC inashirikiana kwa karibu na wadau wengine kuhakikisha wagombeaji wanaonuia kugombea viti wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 wanasailiwa kwa kina. We will come for you, and even if you may get a bail out of court, you will know that 2022 you should have behaved better, because NCIC is pushing for amendment of the laws so that we may be able to bar politicians who are hate mongers from running for office. Akiongea katika kaunti ya Garissa baada ya kumtembelea kamishna wa kaunti hiyo Meru Mwangi, Nyutu alisikitika kuwa wanasiasa wamekuwa na mazoea ya kutumia mahakama kupata dhamana na kuchelewesha haki kwa matumaini ya kukwepa kuadhibiwa. There is a very huge responsibility that the leaders should take, because we know what happened there before, and we do not want to remember. Because every person has to be responsible for what they do, what they say, and what they think. Secondly, our political culture also need to change, because, and this is where now the top leaders and the political parties must come in. Even political parties and leaders of political parties must ensure discipline within their own members. Kamishna wa kaunti ya Garissa Meru Mwangi amepongeza wakazi kwa kudumisha utulivu na amani. Alisema serikali imeimarisha doria na hatua mwafaka itachukuliwa dhidi ya yeyote atakayepatikana kichochea uhasama baina ya jamii. We want to have and embrace the so-called multi-agency approach strategy, where every community and every leader should come to work with the others to ensure that service delivery to mwananchi is guaranteed. Kwingineko, wamiliki wa ardhi katika mitaa mbalimbali ya makazi kwenye kaunti ya Nairobi kuanzia Jumatano ijayo wataanza kupokea hati za kumiliki ardhi. Waziri wa ardhi Farida Karoni amesema hati 18,000 za kumiliki ardhi zitatolewa kwa wenye ardhi katika mitaa ya Mathare, Umoja, Dandora, Kayole, Kariobangi, Uhuru, Harambee na Kimathi katika kipindi cha majuma 4. Shughuli hiyo ni sehemu ya mpango wa Rais Uhuru Kenyatta wa kupeana hati za kumiliki ardhi jijini Nairobi uliozinduliwa mwaka 2018, ambao unanuia kuwasaidia wenye ardhi kupata hati halisi za kumiliki ardhi. Ni afueni kwa angalau wenye ardhi 18,000 katika jiji la Nairobi baada ya shirika la ustawishaji jiji la Nairobi NMS kwa ushirikiano na serikali ya taifa kuzindua awamu nyingine ya utoaji hati za kumiliki ardhi kwa wenye ardhi katika jiji la Nairobi. Waziri wa ardhi Farida Karoni amesema ushirikiano huo unatoa fursa kwa shirika la NMS kupata takwimu kamili na hivyo kuharakisha utoaji wa zaidi ya hati 25,000 za kumiliki ardhi. We are properly documenting, including biometrics, capturing the biometrics of the landowners. This is important because of the history of this project. You know, the process started in 1975. That's almost 50 years. So a lot of the documentation in between is lost, and we have to capture the biometrics of the landowners. So as the process comes on, please bear with us, because if you have waited 50 years, you might as well just wait a few more weeks. Waziri huyo aliwahimiza wenye ardhi kujinufaisha na mradi huo ili kupata manufaa ya mali zao. Huduma nyingine zitakazojumuishwa ni pamoja na kusajiliwa kwa ardhi zilizopeanwa na kaunti na miradi ya ununuzi wa ardhi kwa wapangaji. Akiongea wakati wa hafla hiyo, mkurugenzi wa shirika la ustawishaji jiji la Nairobi, Meja Jenerali Mohamed Badi, aliwataka wanaotarajiwa kunufaika na mradi huo wakabidhi stakabadhi zinazohitajika kati ya Septemba tarehe 23 na Oktoba tarehe 10 ili kufanikisha shughuli hiyo. This exercise is the second in a month after NMS issued another batch of 2,100 title deeds to landowners in Nairobi. The earlier ones included Kayole, Dandora, Mathare, Kariobangi, amongst others. Were those yet to collect their title deeds, they are advised to collect them here at KICC
as will be announced in accordance to COVID-19 health guidelines from Thursday. Shughuli hiyo inalenga kunufaisha wamiliki wa ardhi katika mitaa ya Mathare, Umoja, Dandora, Kayole, Kariobangi, Uhuru, Harambee na Kimathi. Wakati huo huo, wakazi wa wodi ya Matopeni katika kaunti ndogo ya Kayole wamelalamikia kile wanachokitaja kuwa kutokuwa na haki katika shughuli ya utoaji hati za kumiliki ardhi katika eneo hilo. Wakazi hao wanadai kwamba hawawezi kumudu shilingi 30,000 zinazohitajika kugharamia shughuli hiyo. Kwa hivyo tungeuliza serikali itupatie akili mwingine ule atatulipisha giri 3. Hiyo tunaweza, hata watu wanaweza chagia mtu akapata taito yake. Na hiyo 30,000 ni ma MCA wameweka. Kwa sababu wakati waliingia kwa serikali wakafukuza ile wakili ya county. Wakaandika wakili yao. Sasa wanatoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta aingilie kati. Sasa tuangazie biashara, mtazamaji. Waziri wa Fedha Ukuru Yatani amesema shilingi bilioni 60 zitasambazwa katika maeneo ya kaunti siku ya Jumatatu baada ya bunge la Seneti kupitisha mswada wa ugavi wa mapato miongoni mwa serikali za kaunti. Yatani amesema mgao wa kwanza utawezesha serikali za kaunti kutekeleza shughuli zao kwa miezi miwili, na kusema mzozo uliokumba upitishaji wa mswada huo umeathiri shughuli za kawaida za kaunti, na kutoa wito kwa makubaliano ili kuepusha hali kama hiyo katika siku zijazo. Baada ya mzozo wa muda mrefu katika bunge la Seneti kutokana na mswada wa ugavi wa mapato, maseneta jana walitatua swala hilo baada ya serikali ya kitaifa kuahidi kuongeza pesa zinazotengewa serikali za kaunti kwa shilingi bilioni 53.5. Wizara ya Fedha sasa iko tayari kusambaza shilingi bilioni 60 kati ya pesa hizo kwa kaunti siku ya Jumatatu wiki ijayo. I want to assure Kenyans that by latest Monday we are going to disburse an amount of 60 billion to the counties, which is here for 2 months. We've already finalized all the internal arrangements within National Treasury. The funds is there. We're just waiting for the presidential assent, possibly today, to disburse these funds by latest 10-11 a.m. on Monday. Hata hivyo, waziri wa Fedha Ukuru Yatani amekosoa hali ya kuchelewa kupitisha mswada huo, akisema hali hiyo imelemaza shughuli za serikali za magatuzi na kutatiza mafanikio yaliyopatikana katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. At the end of the day, we need to be alive to the fact that our indecision, our failure to act at the right time, has a direct impact on the Kenyan people. We are talking of service delivery, critical service delivery, particularly with this era of COVID-19. Ameonulia lawama wizara ya Fedha kuhusiana na mzozo huo uliokuwa umetishia kusambaratisha shughuli za serikali za kaunti. Part of the National Treasury is being very agonizing moments for us. In absence of any law, any appropriate law that gives us powers to disburse funds to the county, then our hands were totally tied. Chini ya mbinu mpya ya ugavi wa mapato, kaunti za Nairobi, Nakuru, Kiambu na Turkana zitapokea mgao mkubwa zaidi wa pesa zinazotengewa serikali za kaunti. Sasa ni zamu ya wapenzi wa spoti. Michezo yote humu nchini isipokuwa ile inayofanya wachezaji kukaribiana au kugusana inatarajiwa kurejelewa mara moja. Hii ni baada ya waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed kufichua rasmi kanuni za kurejelewa kwa michezo yote humu nchini. Shughuli zote za michezo zilikuwa zimesitishwa tangu mwezi Machi kutokana na mkurupuko wa virusi vya corona. Wanamichezo wa humu nchini wamepitia nyakati ngumu bila kuwapo kwa mashindano makuu ya michezo tangu kusitishwa kwa shughuli za michezo kwa ajili ya mkurupuko wa virusi vya corona. Hata hivyo,
Waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed kwenye mkutano ulioandaliwa kupitia video alisema michezo yote ambayo wachezaji hawakaribiani itarejelewa mara moja, lakini michezo inayowafanya wachezaji kugusana ama kukaribiana kama judo, karate, ndondi, chess na uogeleaji itaendelea kusimamishwa. So private fitness clubs may reopen immediately and observe all the containment measures, including strict social distancing, sanitization, hand washing, among other measures as provided in the guidelines. Strict adherence is expected from gym owners and users in this respect. The management of all sports federations, management of training camps, sports academies, sports facilities, and other sports institutions shall ensure enforcement and compliance of these guidelines in order to secure the safety of our athletes, athlete support personnel, all staff, event organizers, and spectators. Further, all sports events shall be planned and executed in accordance with the Ministry of Health COVID-19 directives. I repeat that. Further, all sports events shall be planned and executed in accordance with the Ministry of Health COVID-19 directives. Ladies and gentlemen, these guidelines will change from time to time. Michezo yote kwa wachezaji walio na umri wa chini ya miaka 18 pia itaendelea kusimamishwa. Amina alisisitiza haja ya vyuo na kambi za mazoezi kuhakikisha kuwa kanuni zote za kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya korona zinafuatwa. Mkuu wa afya ya umma katika Wizara ya Afya Daktari Francis Kuria alisema kuwa wakufunzi na wasimamizi wote wa mechi watatakiwa kuvaa barakoa wakati wote uwanjani. Frederick Mwoki, Darubini Michezo. Na kufikia hapo sina la ziada ila kukunja jamvi, lakini kabla tu ya kutamatisha, Janet anatizama anasema hivyo. Alex Ondimu kutoka Mlolongo vile vile anatizama, shukran zaidi, na vile vile kuna Chege Makos anatizama kutoka Tripoli, asante sana. Naye Stanley Wahisi anasema tulidanganywa na online. Anatoa kauli yake kuhusiana na taarifa zetu hii leo. Kufikia hapo sina la ziada, kama nilivyodokeza jumbe ni kiasi cha haja. Asante sana kwa kutizama. Kumbuka kwamba nimekuwa nikikuletea taarifa hizi kwa niaba ya mwanahabari mwenza Khalid Abdullahi. Zamu sasa ni Atilio Marco akupashe utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara amekuwa ni Simon Karudha. Kwaheri. Hali gani mtazamaji? Shukran sana kwa kujiunga nami kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marco. Tukianza kwa kuchunguza jinsi hali itakavyokuwa usiku huu, ni kwamba maeneo mengi ya nchi yatakuwa na hali ya mawingu, lakini rasharasha za mvua zitashuhudiwa katika kaunti za Kakamega, Kisumu na Kericho, sawia na katika eneo la Ziwa Turkana. Kesho asubuhi ni kwamba maeneo mengi ya nchi yatashuhudia vipindi vya jua, lakini kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua katika kaunti ya Lamu na vile vile katika kaunti ya Kericho. Itakapotimu majira ya alasiri ni kwamba vipindi vya jua vitaendelea kushamiri katika maeneo mengi ya nchi, lakini rasharasha za mvua na ngurumo za radi zitashuhudiwa katika eneo la Magharibi, Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley, kaunti za Kisumu, Kericho na Nakuru. Tukiangazia viwango vya joto, ni kwamba joto limeshuka kidogo katika kaunti ya Mandera na kufikia nyuzi 37. Kaunti ya Nairobi itanakili kati ya nyuzi 27 na 13. Hadi hapo mtazamaji, sina la ziada ila kukuacha na utabiri wa hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Alamsiki.